good to go? You good? Начинаем. Okay, in this session we're going to see that in order to love others truly, in order to move towards connection with them, we actually need to have this ability to get real with them. We need to be honest with what's going on inside of us. В этой части нашей сессии, да, так мы ее называем, мы будем рассматривать то, чтобы нам приблизиться к вот этим настоящим взаимоотношениям, к близким взаимоотношениям, нам необходимо быть настоящими, реальными, честными. All right, so to love others, we need to get real about what's inside of us. И чтобы любить других, мы должны быть честными сами с собой. All right, so what I want to do is I want to connect the dots between loving others and the truth inside of us. И я бы хотела соединить вот эти точки между любить других и любить себя. Yeah. Love yourself, right? Loving yourself, you mentioned. No, being honest. Нет, быть честными, да, быть честными с собой. Okay. My microphone is squealing. Немножко у нас что-то все I don't know. звенит, да? Yes, are you? It's really hot. Squeal. Okay. All right, we're good. All right, so you need to listen carefully because I'm going to connect a couple dots. Нужно слушать внимательно, следить за логикой. Each of these dots probably could have been a 1-hour teaching in and of itself, but I'm going to try to do this very quickly. Будут такие пункты, которые каждый, в принципе, заслуживает часа, наверное, внимания, но я буду это делать сжато. So put on your thinking hats. Оденьте ваши думающие шапочки. Do you have thinking caps? You don't have this expression? We don't have. Okay. У них есть такое выражение одеть думающую шапочку. Americans have to put on their thinking caps. Американцам это приходится делать. Okay, here's the first dot. Первая точка. So in order to truly love others, Чтобы по-настоящему любить других, and especially when it's difficult to love them, особенно когда это трудно делать, right? I need to have an unconditional love for them. нам необходимо являть безусловную любовь. Любовь без условий. Right? So an unconditional love that says, I'm going to keep moving towards you. I am going to keep, loving you no matter what is going on with you. Эта любовь подразумевает продолжение вот этой самой любви, независимо от того, что происходит, независимо от обстоятельств. Okay, so here's the second dot. And so the only way I can give away unconditional love, especially to somebody who doesn't deserve it, Это единственное, почему можно эту любовь продолжать являть человеку, который, допустим, этого не заслуживает. is if I have a source of unconditional love for me that I don't deserve. Источник этого – это в той любви, которую мы сами имеем, в безусловной любви к нам самим. Right? So I can only unconditionally love somebody is if I have a source of unconditional love. То есть я могу любить кого-то без условий, если меня любят без условий. Right, now here's the third dot. Третья точка, Right? пункт. The only way that I can know that the Lord unconditionally loves me Единственное, как я могу узнать, что Бог меня любит безусловно, is if I can be honest with the Lord about what's really going on inside of me. это то, что я могу быть честным с Богом по поводу того, что внутри меня происходит. The good inside of me, the bad inside of me, the ugly inside of me. Все доброе внутри меня, все хорошее внутри меня или плохое, уродливое. And so if I know I'm honest with the Lord about that and he still loves me, I have a source of unconditional love in him, but I find that in a place of honesty with him. Если Бог все это обо мне знает и продолжает меня безусловно любить, то это вот та точка честности между мной и Богом. You still tracking with the dots? Соединяются пункты. All right. And so the fourth dot then is so the only way then I can experience God's unconditional love if I am also not only honest with him, but for most of us, we have to be honest with ourselves. То есть условием также является то, что мы должны быть честными не только с Богом, но и сами с собой. Make sense? Имеет смысл это? I have to be honest with me about where I really am and get honest with
God about where I really am, and when I experience that He loves me no matter what's going on inside of me, then I have unconditional love that I can give away to somebody else no matter what's going on inside of them. То есть я чувствую, что я честен с собой там, где я нахожусь. Я честен с Богом по поводу того, где я нахожусь. Бог любит меня при всех этих обстоятельствах, без условий. И я могу явить эту любовь другим, также без условий. So let me say that very simply. Попроще выразим. So to love on purpose, I must choose to get real. Любить как выбор, это значит выбирать быть реальным. Choose to be real. Be real, get real, be honest. Быть честным, быть реальным, настоящим. Yeah, I think we might have that on the slide. Is that the next slide? Is it? It's like natural. Yeah, but maybe the next slide. What's the next slide say? Oh, нет. Okay, go backwards. All right. So say this together. To love on purpose. Любить как выбор. Say it. Скажите, пожалуйста. Скажите. I must choose to get real. Так, вернемся еще раз. Чтобы любить как... Или как это сказать по-русски красиво? Can I try to explain it a little bit easier? Okay. Сейчас он пояснит еще. Because I'm confused. Tom will explain this in plain English. Сейчас в простом английском. Plain English. Он попроще английский. Here's what I think Kent's trying to say. We cannot give away what we do not have. Мы не можем отдать то, чего у нас самих нет. So if I'm a person that wants to give away a lot of money, То есть человек, который, например, хочет отдавать много Stepan, денег. I want to give you a lot of money, okay? You mean father? I want to give Stepan some money. Если я хочу вот Степану дать денег, Yeah, I give you some money. то я дам. Dasha, I want to give you some money, okay? Okay, Zhenya, I'm going to give you some money. Заберите у меня. But I can't give them money unless I have money, Не right? могу же я им дать, если у меня нет. And I don't have any money. У меня нет. So, Oh, sorry, you got their hopes up. sorry. Все, надежда лопнула, кончилась. But we cannot give away what we don't have. Мы не можем дать то, чего у нас нет. So if I'm lacking the unconditional love from God, Если мне не хватает безусловной любви от Бога, I'll be lacking the ability to give love to мне other будет не people. хватать способности отдать ее другим. And the only way that we can have an experience of the Father's unconditional love within us, Как мы можем испытывать эту любовь безусловную от Бога? if we get real, if we get honest with ourselves, Это если мы будем честными сами с собой. and we have honest communication with God, И честное взаимоотношение, общение с Богом. and we have honest communication with ourselves, И с нами самими. and we have honest communication with others. И также с другими. Yeah, so for example, if I believe on the inside that I am worthless, Если я внутри себя считаю, что я у меня нет никакой значимости, Then я I'm going- бесполезная, then I'm going to treat you like you're worthless. но и также буду, соответственно, обращаться с другими. If I think that I'm disposable or like trash to be tossed out, Если я себя считаю мусором, then I'm going to treat you like you are disposable and I can just toss you out. но и также буду обращаться с другими. If I believe I am cheap or I am stupid, Также, если я then I am going to treat you like you are cheap and you are stupid. глупа или дешевая, как она выражается, да, то есть, никчемный человек, то также буду и, соответственно, со всеми. So the only way that I can move towards you in unconditional love is if I've gotten honest with myself and honest with God in my brokenness, and I'm walking in the experience of the healing Father hand. То есть мне в этой ситуации, если я себя считаю такой, как я сейчас перечислила, мне нужно пережить момент исцеления от Бога, то есть решить эти вопросы с Богом. If I have not experienced from God that my thoughts are, if I don't experience from God value for my own thoughts, Если я не испытаю сама вот эту ценность тех мыслей, которые Бог имеет обо мне, then I will not do well at valuing your own thoughts. тогда я не смогу оценить и ваши. If I'm not experiencing value for my own honest feelings from God, Если не испытаю ценность чувств настоящих, реальных от Бога, then I'm not going to be able to value your honest feelings. тогда и ваши искренние чувства я не смогу оценить. And if I haven't experienced love from God,
И если я не испытала любовь от Бога, then I will not be able to honestly love you. не смогу я честно любить вас. We can't give what we don't have. Мы не можем давать то, чего у нас нет. That is why we need to, what's the word? Get real, be honest. To be honest with God, with ourselves, and with others, Поэтому нам необходимо быть честными с Богом, с самими с собой и с so that we другими, can truly love others. чтобы по-настоящему любить других. So to love on purpose means I have to choose to be honest. То есть любовь с намерением, намеренная любовь, если так можно выразить ее, она должна быть честной. Выбор быть честным. So that's kind of a complicated sequence of thoughts that we've tried to compress down into a very short amount of space. Does that make sense so far? Понятно, да, о чем мы говорим? Может быть, Yes. сложно все логические цепочки. Okay, so moving forward then from that foundation, we want to give you a very practical tool that will help you get real with God, get real with yourself, and get real with others so that you can move towards the goal of connection in loving relationships. Мы хотим вам дать некоторые практические советы для того, чтобы вот всю вот эту цепочку, которую мы сейчас описали, в любви к себе, к Богу, к ближним, безусловной любви, к тому, чтобы быть честными, чтобы это как-то практиковать, реализовать. And this tool we simply call I messages. Этот, как сказать, прием мы называем «я-сообщение». Right? The basic structure of an I message sounds like this. I feel, and then insert an emotion when I experience, and you insert this event. Когда мы говорим «я чувствую», и это мы сразу же распространяем свое переживание. And then I insert a thought when I experience, «Я» подразумевает всегда какую-то мысль внутри себя, что я переживаю. and then I desire, and then you insert a need. Или «я хочу», и вы туда предполагаете или вмещаете вот в это свою потребность в чем-то. Right? Because I want to feel this emotion. Потому что вы хотите чувствовать эту эмоцию, переживать ее. So that's the basic structure of an I message, and this is a very helpful tool. Это очень полезный инструмент. So for example, I feel anger when I experience that my concerns are being dismissed. Например, я чувствую злобу или раздражение, когда мои ожидания не осуществляются. I think that I'm not respected Я when чувствую- I experience my concerns are being dismissed. А я concerned dismissed, what would My be? concerns are being Когда отвергают мои какие-то переживания, я чувствую, что, я злюсь, в общем. And another example is I desire to be heard because I want to feel respected. Или я хочу быть услышанным, потому что я хочу, чтобы меня уважали. So these are examples of I messages. Это такие примеры вот этого «я-сообщения». And I messages are important and helpful ways to communicate the truth that is on the inside of us so we can move towards better connections in loving И это relationships. полезные инструменты к тому, чтобы продвигаться в этих хороших, конструктивных взаимоотношениях. I messages help us to bring into focus our own thoughts, our own feelings, and our own desires. Они нам помогают фокусироваться именно на своих мыслях, чувствах, желаниях. So we want to express our thoughts, feelings, and desires in the first person. Мы хотим выразить их вот в этом, в первом лице «я». I think, Я думаю, I feel, я чувствую, I desire. я хочу. So here's the key idea behind I messages. In a loving relationship, my job is to tell you about me. То есть в этих нормальных взаимоотношениях моя задача рассказать вам о себе или кому-то о себе. And your job is to tell me about you. А ваша задача рассказать мне о вас. So I wanted us to turn to somebody next to us, Я хочу, чтобы вот сейчас вы повернулись к кому-то рядом с вами сидящему and I want you to repeat what I just said. и повторили то, что я сейчас скажу. My job Моя задача is to tell you сказать тебе about me, о себе, and your job а твоя задача is to tell me сказать мне about you. о тебе, о себе. Ну да, о тебе.
I've always wanted to do that. So this is not what we normally do, though. This is not what we usually do. We usually do the exact opposite. К сожалению, это не то, что мы делаем как правило. Мы делаем часто наоборот. Most of us Большинство из нас are still telling each other все about еще each говорит, other. they liked it. But it's not your job right now. Yeah, it's not your job right now. Сейчас It's just- пока это не ваша задача, смените пока задачу. Шутим. All right. So most of us actually do the exact opposite. Большинство из нас делают все наоборот. Most of us live our lives out of a false belief that my job is to tell you about you, and Мы- your job is to tell me about me. Мы считаем, что наоборот задача моя сказать вам о вас, а ваша сказать мне обо мне. And that's a false belief. That is Это not a loving relationship. Ложные представления. But we're actually getting ahead of ourselves. So, okay? So we see this principle of I messages in the Bible. Мы видим принцип этих «я» сообщений в Библии. In the opening pages of human history. И в человеческой истории также мы их наблюдать можем. And really the first breakdown in human relationships. И первое разрушение в человеческих взаимоотношениях тоже You можно guys- проиллюстрировать. You know the story in Genesis 3, Adam and Eve had broken their relationship with God Адам и Ева разрушили взаимоотношения с Богом and with each и other. друг с другом. And in this context, what I want you to see is that God is choosing to move towards Adam and Eve, to reestablish connection with them. И даже в тот момент мы видим, что Бог двигается по направлению к Адаму и Еве, чтобы восстановить эти взаимоотношения. All right, so you just want to go ahead and read verses 6 through 9. Давайте прочитаем. Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Их глаза открылись, и они поняли, что наги. Тогда они сшили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь воззвал к Адаму: «Где ты?» So here's what we're seeing here. As God is lovingly pursuing Adam and Eve, Мы видим, что Бог с любовью направляется к Адаму и Еве. and he's wanting to reconnect with them the relationship that had been broken. И Он хочет восстановить взаимоотношения, которые были разрушены. And you can see here that there was one important question on the lips of God. И вы видите, что здесь есть очень важный вопрос на устах у Бога. God asks, "Where are you?" Он задает вопрос: «Где ты?» Now, do you think that God wasn't able to know where Adam and Eve were? Разве Он не мог знать, где они, где Адам? Doesn't God know everything? Разве Он не знает все? Maybe because Adam and Eve had fig leaves on, he couldn't see them. Может быть, потому что у них были на них повязки, вот эти из листьев, Он не мог их увидеть. Maybe he was confused and, I didn't see you with your camouflage on. Может, с камуфляжем Он их не узнал. You looked like a fig tree to me. Вы как будто фиговое дерево для меня. That's not what was happening, was Не it? это там происходило. When God asked, "Where are you?" Когда Бог спросил: «Где ты?», He was not asking for information of where they were at. Ему не нужна была информация, где Он. What God was doing was was inviting Adam and Eve to get honest with themselves about where they were. Он приглашал их, Адама и Еву, к честному диалогу по поводу того, где они сейчас, в чем они сейчас находятся. God wasn't looking for where the physical bodies of Adam and Eve Он were не искал, где находятся их физические тела. for himself. He wasn't looking for himself For when he him. asked, "Where are you?" For himself? When he asked, "Where are you?" he was not looking for himself to find out where they were. Ему не нужно было узнать, где они находятся. He was looking to help them discover where their hearts were for themselves. Ему нужно было, чтобы они обнаружили, где их сердца по отношению к Нему. So God asked, "Where are you?" Бог спросил: «Где вы?»
And here's what God was doing. God was inviting the man and woman to communicate the truth inside them through I statements. Он пытался через вот эти «я» сообщения восстановить взаимоотношения между ними и собой. And with these I statements, God was giving Adam and Eve some tools to be able to fix the broken Он relationship. пытался дать инструмент Адаму и Еве, чтобы восстановить эти разрушенные взаимоотношения. Yeah, your job is to tell you about, or tell me about you. So God was saying, where are you? He was saying, tell me about you. Его задача была как бы не спровоцировать, но желание, чтобы было у Адама рассказать ему самому о Богу. Ну, я запуталась. В общем, вы поняли. Чтобы он сам захотел рассказать Богу о себе. So here's what God was doing. When God says, where are you? He was providing you and me with a roadmap for relationship reconnection. Он дает как бы карту для того, чтобы взаимоотношения были восстановлены. And it follows the pathway of I messages. И это следует вот этой закономерности «я» сообщений. I think, I feel, Я I думаю, desire. я чувствую, я хочу. Now, if you think we're digging too deep into these three words, where are you? Если глубже рассмотреть вот эти слова, где ты, этот вопрос. Then listen to what Adam says in verse 10. His Послушаем, response to God's question. он отвечает на вопрос Бога. He answers and he says, I heard you in the garden, and I was afraid, Он говорит, что я слышал тебя в саду, и я испугался. because I was naked, so I hid. Потому что я наг, и я спрятался. Adam got it. His first response is exactly what God wanted to get out of him. Adam's response to God's invitation was the relational reconnection. То есть он именно ответил то, что Бог хотел, чтобы он ответил. Он захотел вот этого взаимоотношения, восстановления взаимоотношения. By getting real with God and being honest Тем, что он честно ответил. about where he was using I messages. Говоря честно о том, где он находится, он использовал вот эти «я» сообщения. Adam describes his own experience in I terms. Он описал свои переживания, то, что он чувствовал. I heard you in the garden. Я услышал тебя в саду. Adam describes his own emotions in I terms. Описывает свою эмоцию дальше. I was afraid. Я испугался. Adam describes his own thoughts and conclusion in I terms. Он описывает свои мысли и свои заключения, используя «я». I was afraid because I was naked. Я испугался, потому что я был наг. And Adam describes his own choices in I terms. И он описывает выбор, который он сделал. So I hid. Поэтому я спрятался. So we see here from the very beginning, from the first historical breakdown in human Мы relationships, видим по этому самому первому примеру исторического разрыва взаимоотношений, that God gave the prescription что Бог дал предписание или рецепт for relationship reconnection для того, чтобы восстанавливать эти through loving взаимоотношения. and thoughtful communication. Чтобы это было взаимоотношения любви и Loving and truthful, sorry. Loving and truthful. честные отношения с любовью. Where are you, Adam? Где ты, Адам? Because my job is to tell God about me. Потому что это моя задача сказать Богу о себе. Good. Are you still tracking? You still have your thinking caps on? У вас шапочки надеты, думающие? Okay. Relational reconnection happens when we get honest, and getting honest happens when we use I statements. I feel, I think, I desire. Честные взаимоотношения, они способны восстанавливаться тогда, когда... Точнее, хорошие, добрые взаимоотношения способны восстанавливаться, когда мы честны с собой и используем вот эти «я» сообщения. Okay. Why is this important? Почему это важно? Why do you and I need to be clear that my job is to tell you about me? Почему я должен вам рассказывать о себе? Listen carefully. Внимательно слушайте. Joe said this a moment ago. This is what we naturally do. Джо об этом сказала только что. Это то, что мы естественным образом делаем. And what we naturally do is the exact opposite of what God
gave us to do. Естественным образом мы делаем то, что противоположно тому, что хотел бы Бог. And so instead of answering the honest question, where are you, with an I message, Вместо того, чтобы ответить на вопрос, где ты, сообщением «я», this is what we are more naturally inclined to do. мы склонны делать инстинктивно следующее. I am not going to tell you where I am. Я не буду тебе говорить, где я. Instead, let me tell you where you are. Давай лучше я скажу тебе, где ты находишься. Yes? Instead of getting honest about what's going on inside of me, it's in my nature to hide what's really going on inside of me, behind fig leaves of various kinds. Вместо того, чтобы искренне признать, что происходит со мной, я скорее буду это прятать за фиговыми листиками и говорить что-то другое. Что происходит с тобой? So instead of being honest about me, I hide where I am, and I point my finger at what I think is actually going on inside of you. Я прячу свое и указываю на твое, на то, что происходит в тебе. Do you see how that's the exact opposite of what God То said? есть происходит все наоборот, тому, что хотел бы Бог. Right? So I want you to see, and this is exactly what Adam does after God sort of keeps pressing into this question, Adam, where are you? I want you to get honest with me about where you really are. Я хочу, то есть именно то и происходило, да, в Эдемском саду, что Адам ответил на вопрос правильно. So Adam switches from I messages to you messages. You mean, He switches from giving honest answers about himself to you messages. он все-таки тоже переключается на ты, Адам, получается, да, где только я думала, логика другая. Про женщину, да, it's the next verse. Okay, yes, and Да, answer. вот здесь он переключается на женщину. Go ahead and read it. Женщина, которую ты дал мне, чтобы она была со мной, это она дала мне плод с того дерева, и я съел его. All right. You see what he did here? It's not I, Уже не я, it's уже the woman. женщина, God, it's you. которую ты мне дал. All right. So he very quickly shifted from honest I messages Очень быстро он переключился с «я» сообщения to you attack or you accusations and you blame. на атаку, обвинение тебя, кого-то. All right? The woman, God, that you gave me, she did this. Женщина, которую ты дал мне, она мне дала. And that is exactly what we do too. Мы делаем то же самое. We hide the I messages Мы прячем вот эти «я» сообщения. and we live our lives in you statements, you accusations, you blame, you attack. И проживаем нашу жизнь в обвинениях кого-либо, в атаках на кого-либо. Yes, anybody else do Так. that? Anybody? Is it just me? Кто-нибудь? Про кого-нибудь это? Okay. So this talk is just for me and Это, Alexei. наверное, только для меня и Алексея. It's great. Okay, good. All right, take notes. Пиши там заметочки. All right, so I just want to pull everything together that we've been talking about. Хочу сейчас все суммировать, о чем мы говорили. So God's invitation to relational reconnection, Приглашение Бога к восстановлению взаимоотношений is based on this key idea that it's my job to tell you about me. основано на том, что это моя задача сказать вам о себе, And обо мне. it's your job to tell you about, А ваша tell задача me about you. сказать мне о вас. I'm getting confused myself. But it's in our nature to do the exact opposite of what God Но в нашей modeled природе for us. находится быть и действовать совершенно обратным образом. So let me give you some examples of what we do when we don't do it God's way. Вот что еще мы делаем, когда мы делаем это не по Богу. So I'm going to say, my job is to tell you about you. Моя задача сказать тебе о тебе. My job is to tell you what you are experiencing. Моя задача сказать тебе, что ты переживаешь. My job is to tell you what you are thinking.
и что ты думаешь. Right? My job is to tell you what you are feeling Моя задача сказать тебе, что ты чувствуешь, or what you should not be feeling. или что тебе не надо было бы чувствовать. My job is to tell you what you should be doing. Моя задача сказать тебе, что тебе следует делать. And it's my job to tell you why you do what you do. А еще моя задача сказать тебе, почему ты делаешь то, что ты It's my делаешь. job to judge the motives of your heart. Моя задача оценивать и судить мотивы твоего сердца. Right? So it's my job to tell you your thoughts. It's my job to tell you your feelings. It's my job to tell you your motives. Моя задача сказать тебе твои чувства, твои мысли, твои мотивы. My job is to tell you about you. И вообще сказать тебе о тебе. And your job is to know what's going on inside of Ну а me ты-то должен знать, что происходит внутри меня. without me telling you Без того, что я тебе об этом while скажу. I'm still hiding behind fig Я leaves. все еще за листиками прячусь. It's your job to know what I'm thinking Ваша задача знать, что я думаю, without me telling you. без того, что я об этом скажу. It's your job to know what I'm feeling Ваша задача знать, что я чувствую, without me telling you. без того, что я об этом скажу. It's your job to know what I want И ваша задача знать, что я хочу. without me telling you. И я не должен об этом говорить. And it's your job to meet my needs. И вы еще должны, как это выразить, да, выполнить мои желания, Without me expressing. даже без того, чтобы я о них сказал. Does that sound like anybody you know? Звучит похоже на кое-кого. My wife. Yeah? Моя жена, говорят здесь. It's not Alexei? It He's sounds like already- Alexei? Actually, I give you permission. You can. They are talking about their wives. Oh, yes. Not Okay. themselves, you know. All right. So they can elbow the person next to him and say, that does sound exactly like you. Можно ткнуть локтем человека рядом с вами и сказать, похоже на тебя, звучит. Вот ты так делаешь. There is a very awkward tension in the room right now. Да, сейчас такое напряжение возникло. Странное. When we navigate conflict in relationship Когда мы исследуем конфликт в наших взаимоотношениях that way таким вот образом, instead of God's way, вместо того, чтобы делать это так, как хочет это делать Бог. does it work? Разве это работает? Okay, if you're not sure, the answer is no. Если вы не уверены, что ответ нет, точнее, да, по-русски это будет да. All right. When we're relating to other people out of you messages rather than I messages, Тогда вы взаимодействуете с людьми из вот этого «ты» сообщения вместо «я» сообщения. we're not loving other people. Не любите вы других. All right. When I'm telling you this is what you should think and this is what you should feel and this is what you should want, Когда я говорю это, ты так должен чувствовать, так должен думать, так должен хотеть. it's not loving, it's arrogant, Это не любовь, это it's presumptuous, гордость, it's надменность, disrespectful, неуважение, it's judgmental. это суд. And the result is it has the exact opposite of what God prescribed. It doesn't bring us closer together in relationship, it drives us further apart. И результат совсем обратный тому, чего бы хотел Бог. Это нас не сближает, а отдаляет во взаимоотношениях. Yes? Правильно? Well, let me just give you an example. Let's face it. How often have you invited another person into just this honest, intimate conversation where you wanted to reconnect with them? Например, вот просто даже вспомните, как часто происходили вот ситуации в вашей жизни, когда бы вы искренне приглашали бы человека, именно вы инициировали, к такой вот как бы открытой, близкому разговору по поводу конфликта, который существует. And you say to them, hey, I just want to honestly open up my heart И to you. сказали бы, например, этому человеку, я вот просто хочу искренне открыть перед тобой свое сердце. I think and I feel deep down inside my heart Я думаю, я чувствую глубоко в своем сердце, that you are an evil, selfish pig. что ты злобная, эгоистичная свинья. How many times has the other person said in response to that, oh, thank you? Как часто вам спасибо на это говорили?
Thank you for sharing Спасибо your за то, heart что with ты me. поделился со мной своим сердцем. I have been wondering what's wrong with Я me. прям вот не знал, что со мной происходит. Can we hug? Можно обняться с тобой? Right? That never happens. Это никогда не происходит. But that's what we do. We attempt to try to fix a broken relationship by using you statements. Но именно это мы делаем. Мы пытаемся восстановить разрушенные взаимоотношения, используя «ты». This is what you should do. This is what Тебе you should следует, think. ты This is what должен you should feel. чувствовать, думать, хотеть. It doesn't work. Не работает. Right? Relationships don't work when we do it the exact opposite of God's way. Не будут работать эти взаимоотношения, если мы будем это делать так, как хочет этого Бог. Tom's going to wrap it up. Сейчас тут все испортит Том. So God provides a pathway for relational connections Бог обеспечивает вот эти пути для хороших взаимоотношений. when He calls us to communicate honestly about what's going on inside of Когда Он us. нас призывает быть честными по поводу того, что происходит у нас внутри. My job in relational connections is to tell me about you. Моя задача в наших взаимоотношениях Let сказать me try вам that о again. себе. My job is to tell you about me. Моя задача сказать вам обо мне? This is a tongue tire. Нет. So my job is to tell me about you. To Ваш- tell you You about about me? Tom just naturally gets I can't even, involved. I don't understand English. Не- I can't read English. Не может он по-английски уже, все. I'm what? He's what? Yizak Slamayish. Сломал язык. Okay, let's start again, okay? Начинаем снова. Yeah. So God provides this pathway for reconnection Он by нам- us getting honest with ourselves Он просит нас быть честными с собой, чтобы восстановить взаимоотношения. and sharing what's truly going on inside of us. Делиться тем, что происходит по-настоящему внутри нас. So my job is to tell you about me. Я должен рассказать вам о себе. This is what I feel. Вот что я чувствую, This is what I think. вот что я думаю This is what I desire. и хочу. My job is to tell you about me. Это моя задача рассказать вам о себе. And your job is to tell me about you. А ваша задача рассказать мне о вас. When we do it that way, it works. Когда мы так делаем, Life все работает. works, relationships work. Работают взаимоотношения, и жизнь продолжается. Right, so I think I'm gonna pull it together. Go ahead. Thank you. Yeah. So just to connect the dots then with the first session, second session, Чтобы love is a соединить choice. теперь то, о чем мы говорили раньше до этого, что любовь – это выбор. Ministry is hard, relationships are hard, marriage is hard. Когда есть трудности в наших взаимоотношениях в And семье, в to служении, move back towards connection with people that we've become disconnected когда у from, нас есть задача воссоединить взаимоотношения с людьми, с которыми у нас we они need to make нарушены, a choice to close the distance. нам нужно принять решение сократить дистанцию. So love is a choice. Любовь – это выбор. The Holy Spirit empowers us to make that choice. Святой Дух нам дает силу, чтобы And мы what это the делали. Holy Spirit empowers is self-discipline, that we would choose to make the choices that we need to make to close the И distance. Святой Дух дает силу нам, самообладание, как у нас по-русски еще это говорится, или self-discipline, self-control. Self-control, Да, то есть мы можем принимать эти решения и делать эти шаги. And so this Holy Spirit empowered choice then requires that we make the choice to communicate honestly about what's going on inside of ourselves. То есть Святой Дух нас побуждает к тому, чтобы мы честно могли признать то, что происходит у нас внутри, и принимать решения сами. Right. I think this. Я думаю I так, feel this. я чувствую так, I desire я бы this. хотел этого. Because the Holy Spirit empowers me to control me. The Holy Spirit empowers me to tell you about me. Потому что Святой Дух дает силу мне контролировать меня и говорить говорить тебе обо мне, Right. The Holy Spirit does not empower me to control you. а не наоборот. Он мне не дает силу контролировать тебя. Right. So I get to tell you about me. Поэтому я должен рассказать вам о себе. That's my job. Это моя задача. Your job is to tell me about you. А ваша сказать мне о себе. All right? That's where we're going to pick up next session. Это дальше мы об этом еще будем говорить. Всё? Аплодисменты.